Merhabalar. İstanbul'da Galata Kulesi'nden yayın yaptığımız İtalyan Design Days Wearable Technology Paneli ile bugün birlikte olduğumuz için çok heyecanlıyız. Sohbetimiz içerisinde bizimle çok kıymetli dostlarımız sohbet edecek. Ve sohbetin devamında İngilizce, İtalyanca ya da Türkçe sohbetimiz devam edebilir. Bu yüzden önce konuklarımızı selamlamak istiyorum. Hello dear friends. I'm very pleased to be with you today. We are welcoming you in Galata Tower in Istanbul, which is older than our civilization. And it's such a pleasure to connect from this tower with you for Italian Design Days Wearable Technology Panel. Today we are with Sara Maiano, Francis Venneri and Nuri Başoğlu. We will be talking on wearable technologies and the impact on fashion and sustainability. Welcome, friends. So nice to have you together with us. Merhaba. Thank you Hi. for having me. Sarah, we could start with you, if it's okay with you. I am very curious to ask you a few questions. Being the head of Vogue Young Talents Italy and creating a lot of young talents to the industry, I'm personally very glad to connect with you today. I have a few things in mind, like how do you see the necessity criteria for a wearable product to be sustainable? What is your opinion on sustainability and wearable product? Well, the thing is that the wearability of products is obviously very linked to the designer's DNA. I mean, today we are talking a lot is about sustainability, and I always say that the word sustainability is a little bit lost its meaning because everyone is just using it as if it's, you know, a new trendy word. So I always prefer to use the word responsibility. So I do think that right now brands really need to focus on the message that they want to give throughout their DNA, and the fact of being responsible has many links. It's the responsibility of creating a brand that has messages to give to the community and to the consumers, because right now I think it's obviously very important to construct brands which are responsible and sustainable towards the planet, and there are many ways of doing this. So then the result of the wearability goes kind of linked to the whole concept of the brand. So I do think that it's very important that a brand really begins with a very strong vision and focus on what they really want to give to the consumer. And the wearability, you know, it's a little bit subjective because obviously everyone has its own style and its own vision of how they want to dress. So I do think at a certain point, the really important aspect is to give the message of what is behind an item. What are you wearing? I mean, consumers needs to think really from now on that when they go and buy something, they really know what they're buying, because the moment you go into a shop and you buy something, you're making a decision. You're responsible of doing something. So if, for example, you go and buy a t-shirt that costs 10 euros, you have to ask yourself if you're doing the correct, you know, acquisition, because if something in the shop costs 10 euros, it means that there's something wrong going, because probably the production is done in low quality, the people are not paid the right wage. So I do think also brands and media such as us, such as me today, are really responsible of giving the right communication. I totally agree. I also have one problem about the name consumer, that this is how we define our human race in a way. So I sincerely hope we can find a new name instead of consumer, which makes consumption as the target point. But instead of creating a new word like user or experiencer or something else, maybe we should talk this with sociologists. But
Today we define our societies as consumers, which is the main target to consume. I really hope we can find something new about that. And does this bring designers and young talents to create a new awareness with the new philosophy of something apart from consumption? Well, I mean, the words have their meanings, but you can also change the meanings of words because, I mean, I say consumers because when you speak outside to the community, you have to always think that you're speaking not to everyone that knows things. So you have to speak simple and clear. So I use the word consumers because it's the simple word that everyone understands. This so is obviously, how we define, of course. yeah, Of course. obviously you can translate it to experiences, as you said, or to choices, but the whole reason behind is to give the right message, because then the person that decides to spend or to buy or whether or to exchange, they need really to know what they're doing, because until now people were just buying and they were not really knowing what they were buying. I always make this example that when you go to the market or your grocery store and you buy your usual food, I mean, if you then buy something new, the first thing you do is turn around and see the ingredients of what you're buying, because you want to know what you're eating. And this is the same thing that should happen when you buy clothes. I mean, you need to know what's behind the process of everything. You need to know if people are treated correctly, where it's produced, what is the water usage. I mean, you need to be informed. So that's why I say, I mean, consumers as something that, I mean, as when we, buy something, we're consuming something. So obviously then it's experiences, and experiences are fundamental because it can give you also an idea of a better way of spending, as slow shopping, as it's about the quality and not the quantity. I totally agree. And maybe, as you say, when we go to a grocery store and it writes the end consumption date, maybe we should be more informed about the consumption date or the consumption period of the clothes as well. We know that most of the clothes that are produced in fast production systems are standardized to use for 5 washes in general, even though when we know that one white t-shirt consumes 2,000 liters of clean water. So as you say, then we might hopefully know what is the consumption of the production of water, what is the carbon footprint of it, and plus how many times we can wear that product, how many times we can wash it or dry clean it. Maybe this should be a standard for the industry to inform, and then the young talents can define themselves maybe with this perspective, and they would feel in a more sincere society to come up in between the big names. I mean, I agree. I totally agree with what you're saying, but I don't know if there was a question behind it. Thank you. And I'm also curious about how you see alta moda meeting with technology. Do you think this haute couture alta moda can meet with technology at one point, or it is something more of an artisanal craftsmanship that will be going? What is your opinion on alta moda and technology? Well, I mean, we have to put everything together. I mean, alta moda or haute couture, I mean, it's a matter of categorizing a style and a brand. But I do think that right now, I mean, I think we are in a period where technology, it's going to make us a big change. I mean, it's going to give us so many opportunities. I mean, just consider we lived a year and a half in a pandemic, and if there wasn't technology, we wouldn't have been able to communicate and to continue to work. So I totally think it's very important to go back to physical, to exchange, to see people, because it's important. And at the same time, technology, it's something that it's going to be a plus, which is going to give us the possibility to be more responsible
and act give us, tools to always go back to a lower consumption, because just think about all the virtual reality and the wearable technology that it's, burning right now, and NFT. I mean, all these practices, technology practices that came out in the last year and a half. Before, very few people were talking about. Instead, now it's like the real big thing. So we just need to think about that. Artisanship, it's fundamental, especially for us in Italy, which we are, the country where artisans were born, and where Made in Italy has become the place where, to do production. But then we have to look at a wider range and think about that technology. It's something that it has to be accessible to everyone, because this is going to give us the purpose of doing better. And just think about all the brands, that how much consuming there is when they prepare a collection, because they have to do, now it doesn't come to English, carta modelli, or even when they have to do tries of collections. I mean, you can do that all digitally in 3D without really, consuming. So, I mean, it's always about a matter of awareness, that people need to know what really they can use to make a change without, going back to the old steps where it was just, overproduction without thinking to the consequences. I have one last question for you. When I find you, I cannot leave you without asking more for young talents. After pandemic, how do you see young talents can emerge? Because around us, I see a lot of young talents in even different fields, not only in fashion, but also in music, in art, and in all other aspects. They are more depressed. Do you have any recommendations for them to create their personalities, to create their signature, and to create their individuality? What would be your recommendations for them? Well, I mean, the recommendation I always give, and this was also before the pandemic, but during the pandemic, I kind of underlined it, is that more than ever now, I mean, designers, creatives, whoever of the young generation wants to create something for themselves, meaning their own company, which could be a brand or a startup or whatever, is that they have to think about the message they want to give outside. And whenever you start from today onwards, you have to construct something responsible. And you also have to think that we are not staying on this planet forever, so we are passing by, and you always have to look back and think about what you're leaving back. So, the new generation has to look back to the new generation. So I do think that during the pandemic, I really talked about a lot with designers and students, and I have to say that for them it was the toughest. I mean, it's the generation that really was hit really bad from this. But I think that it's also the generation that reacted mostly stronger, because they were very positive of seeing, a better future, even though what was going around didn't really give the result of a better future. And I always tell them that right now, especially in the fashion system, there's not any more rules. I mean, it's not anymore obliged to follow the whole production system that there was before, because the production system that was existing before was totally wrong. I mean, we were thinking, I mean, Francis for sure knows, but I mean, brands were just kind of bulimic of production, of capsule collections, special projects, and it was just, being on social networks and communicating new things and everything, but nobody was really stopping and thinking about the consequences that all this was having. So I think the new generation has really the power, the tool of really changing and not accepting anymore the rules that they were before. I mean, so I do think it's really a generation very strong that really can give us a lesson and make the older generation and the big brands and the power, even government and social and everything, really to stop and think about that we can really kind of slow down and think it in a different way. Thank you very much. That was very encouraging. Thank you. I would like to pass on to Francis. Francis, thank you once again to be with us today. I would like to ask you about Italy
And if tradition and craftsmanship define quality, do you think it will guarantee that it can continue moving forward in the transition to a more sustainable economy? Why is this important for the country to hold on to these traditions, taking into consideration also the contrast of tradition and technology? I mean, focusing mainly on Italian excellence in craftsmanship and skills. What do you think about that? Yes, I just wanted to say hello. I hadn't had an opportunity to say hello before. Undeniably, I think that Italian craftsmanship and skills are the heart and the soul of the Italian economy. It values uniqueness and excellence and also durability, which are very important topics at the moment. And obviously this drives quality. I think it carries skills and words and gestures and a lot of memories that are filled with the history and heritage. I think the history and heritage in this country is very, very, very important. I think that we can't forget that, and I think that they are drivers of quality. I also think that the artisans also, they meld tradition and technology, and we talked a little bit about technology before with Sara, and I think that's fundamental. I think in Italy there is the artisans also put these finishing touches and they manufacture using these cutting-edge production methods. And this is very important. Moving on to what we're now talking about, circular economy. I think the ability also to express passion and their work and different stages of production. They have a constant commitment to make to honor these traditions, and also this is urging us now to make important changes and not forget about these new customers, as we call them, consumers, who really don't want to ignore the urgent calling of what's happening today in the fashion industry. I think some customers are also aware that there are issues with eco-sustainability in the fashion system right now. And I think that if we combine the tradition and quality, we can achieve ethical and respectful and be respectful to our environment. I think also Italy is successful. It always has been successful in fashion because it is being driven also by expertise. I think also another thing that we have to consider in Italy is also the geographical intricate fashion network that we have that runs through the whole peninsula. And every area, these districts, every area is specialized in something quite unique. And I think already there, the tradition, we have to consider that already that is an important start when we're trying to move from a linear to a circular economy. I hope I've replied to your question, but I tried to touch on a few different areas. I don't think Italy is going to have such a huge problem moving towards the circular economy. We should see this more as opportunities. Of course, there's a lot of work, and transparency is the most important key, I think. But I'm delighted to hear that you were here recently and you enjoyed Istanbul. I hope to welcome all of you again here. Thank you, it would be nice. Francis, we can continue with you. As we are part of Italian Design Day's panel, I really have to ask this. What does Made in Italy actually denote? Why the urgent need to preserve this label? What do you think about that? I think we all know that Made in Italy is fundamental, like I said, for the economy for Italy. It's much more of a brand or a label. It's a way of conceiving a product, the way you think of it, the way you make it.
It's synonymous with quality, style. I don't know, you can even say it's synonymous with fame, with prestige. Made in Italy also is not just about clothing, but accessories, also from furnishings, from automobiles, food. It has it's distinguished, and it's also very celebrated in Italy around the world. It's a pillar of the Italian image internationally. So I think Made in Italy is fundamental that we protect this. And I think we have to go back a little bit to what I was saying before about the origins and the traditions that we have in the country. And I think we have to praise, the craftsmanships and the artisans that are behind it. And for generations, these skills have been passed down. Yes, it has to be protected. It's very important to protect. And I think also at a national level, this has to be protected. I know that the government in 2009 has passed a law which is forbidding to use Made in Italy unless it was made in Italy from start to finish. And already this is very important. Today, I think it's connected more to high quality and luxury products. And I think that's a way to actually make sure that everything is controlled from start to finish. And there is a huge responsibility there also for the people who are working in this business, so that they do respect these laws and continue with very, very high quality products. We all agree, and Italy and Turkey has very deep connections with production and working on talents and creativity. We always feel, being around the Mediterranean, feel something more unique, and it feels us to be more connected. I hear from a lot of friends, and also personally, in Italy, we feel like in our home. With the culture itself, we feel more close when we travel to Italy or when we welcome our friends from Italy. That's another point that we feel connected as well. Yeah. I would like to ask another question as well. How do you think we can teach young fashion designers to be more responsible and collaborative with sustainable future? I think this is a huge point that we have to change our school systems, which I think is already started in Italy. I think today the environmental challenges, I think they call for research and for innovation, and obviously technology, know-how and training as well. So when we talk about young designers, I think it's something that the whole country the whole country system is involved. I think my experience with students that I have there at the YED is that they do feel responsible. They do feel that they have to make a change. And this is very, it's good to see that, because I find that the younger generation is going to help us achieve more of a responsible approach to fashion. And I also think that Italy always has the opportunity to turn these moment of crisis into opportunities, because I think they can do that. I know that they're an advanced country, and they're doing a lot to try and change. I think the environmental changes point to these new opportunities, and also for the Italian manufacturing traditions, like I was saying before, they will put that into action, I think. And moving from a linear to circular economy, I think will just provide a lot of new, and it will provide a lifeblood into the country. And I think it will be and they'll make more efficient and intelligent choices and use of materials.
I think also it's one of the nation's flair for turning moments of crisis into opportunities. I think the transit would demonstrate Italy's capabilities to continue to be a fashion leader in the global industry. Also, as the diffusion of the circular approach will enable more and more companies to free themselves from all the dependence of these very costly and virgin resources, while increasing the resilience and the competitiveness. Also, I think Italy can be very innovative in respect of its essence and its traditions. It's a very good model. I would like to ask that as well. How can Italy deal with the current environmental issues? What steps can it take to assure the future of the fashion industry? This is a major step also for Turkish economy as well, which the textile industry is huge. So I sincerely would like to learn more about your opinions about the current environmental issues. I think if we all consider like I was mentioning before, the different districts and the traditions and the craftsmanship behind most of Italians' products, I would say almost all of their products, I think for them there's just an opportunity there, because already they're existing. These districts also represent very small areas, and so I think the turning to circular economy for them it's always been there. It has started, and so I think that it won't be such a big transition. I think mainly the focus will be on responsibility, as Sara had mentioned before, I think, and transparency. I think the country can grasp these moments of difficulties and transform them using their flair for design and, again, the craftsmanship and the skills. I find that there will be just a lot of opportunities there, and I honestly feel that going back to some of these traditions and trying not to follow fashion, fast fashion, but try and use the other route that was already there, it's always been there, and always look back a little bit at using these traditions and not having to rush and produce so many garments today, I think will also help to slow down the process and make us think about being more responsible. Thank you very much. I would like to pass on to Nuri Başoğlu. He is an academician that is very much interested and creating with wearable industries. Nuri Bey, welcome to be with us. I would like to start your questions with the first one. What do you think that are the key features of wearable product design and the market? Do you think after pandemic, we do need these wearable products more in our lives? And what kind of needs do they have the potential to meet? What is your opinion about that? Giyilebilir ürünler endüstrisi yakın yıllarda belirgin bir hale gelmeye başladı ve sadece 2021'de 200 milyonu aşan bir cihaz pazarı büyüklüğü olduğu söyleniyor. Fakat bunun her yıl en az %20 büyüyeceği tahmin ediliyor. Ondan sonra. Dolayısıyla önümüzdeki 10-15 sene içinde çok farklı bir elektronik altyapı düzeniyle karşılaşabiliriz. Ve hayatımız da bir parça farklılaşacaktır. Ondan sonra. Bu cihazların tabii çok enteresan özellikleri var. Bunlar belki gerçekten çok küçük, minyatürleştirilmiş cihazlar. Onlardan kısaca bir bahsedeceğim. Ondan sonra. Fakat bir şekilde bunlar birbirine bağladığı için çok büyük işte veri tabanlarına, akıllı sistemlere, ondan sonra bir tür ortak akla erişebilecekleri için bir tür aslında bilginin dolaşımı çok daha verimli bir şekilde olacaktır. Bu açıdan farklı bir dünyayla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Tabii bilginin kendisi işte toprak, kapital gibi temel üretim girdilerinden sonra
en önemli ve en son dönem en önemli endüstriyel bir temel faktör olaraktan karşımıza çıkıyor ve bu konuda açıkçası bir durdurak da yok ve giyilebilir cihazlarda bunun daha da artmasına neden olacak. Şimdi giyilebilir cihazlar vücudumuzun herhangi bir yerinde olabilir. İşte gözlük, yüzük, pantolon, tişört, saat, yani aklınıza ne gelirse bunu tek tek saymaya gerek yok ondan sonra. Fakat bunlarla ilgili şu an başlayan ve zaman içinde değişecek olan temel işlevler, fonksiyonlar nedir? Bir kere veri toplama ile ilgili çok derin kabiliyetleri var. İşte biyolojik özelliklerimiz, anlık moodlarımız, hangi coğrafyada olduğumuz, etrafımızda ses ve görüntü olarak neler olduğu, onun yanı sıra pek çok farklı veriyi toplayabilirler. Bu verileri nerede, nasıl kullanacağımız apayrı önemli bir konu. Aynı zamanda bizi bilgilendirebilirler, yönlendirebilirler. Ya da verilerin kime ait olduğu çok önemli bir konu aslında. Tabii, Bütün kesinlikle. vücut verilerimizin sahibi kim? Bu konuda Evet, çok önemli düzenlemeler yapılması kesinlikle. gerekiyor. Aslında yaklaşık 3 bölüme ayıracağım konuşmamın son kısmında buna çok derin bir şekilde altını çize konuşmak ve tartışmak istiyorum açıkçası. İletişim açısından tabii son derece verimli. Otantikasyon, onaylama, yani bir satış işlemi sırasında ya da herhangi bir yere giriş sırasında, işte ne bileyim mesela pandemi ortamını düşünün, ne bileyim biz cep telefonlarına gelen bir görüntüyü kare koduyla şu an değişik binaların içine girebiliyoruz. Belki o çok daha farklı, daha verimli hale getirilebilirdi ve böylece uzun kuyruklar ondan sonra azalabilirdi. Ya da şöyle düşünün, yine hayal etmeye devam edelim. İnsanların işte hastalık geçirmiş, aşı olmuş ya da potansiyel hasta olabileceklerin cihazları arasında, kendi arasındaki konuşmalar sayesinde aslında insanların sokakta ya da kapalı ortamlarda korunaklı bir şekilde mesafelerini ayarlamaları da söz konusu olabilir. Yani çok farklı ortamlarda çok farklı yaratıcı anlık çözümler açıkçası bulmak mümkün. Şu an sağlık personeli özellikle son derece rahatlıkla güvenlik, gıda güvenliği ile ilgili. Aslında tüketici kelimesini sevmiyorsunuz ama kullanıcı diyelim. Mesela müşteri diyelim. Müşterilerin mesela satın alma davranışları ile ilgili çok ilginç özellikler var. İşte bir mağazaya girdiğiniz zaman uzun bir süre alışveriş yaparken bazen bunalıp sıkılıyorsunuz ondan sonra. Ve bunu verimli hale getirmek için işte bir mağazanın nasıl dolaşacağınız, ürünleri birbiriyle kıyaslaması ve ürünlerin temel nutritional gerçekleri hakkında kıyaslamalar, bunun organiklikle olan ilişkisi, katkılarla ilgili bize son derece hızlı veriler sağlayabilecek bir takım düzenler kurmak mümkün. Yani şu an biz aslında kullanıcılar gıda seçimi sırasında, evet markalar var ama pek çok marka daha piyasaya girdiği zaman bunlar arasında seçim yapmakta çok zorlanıyoruz ve alışveriş ciddi bir zaman alıcı bir eğlence tırnak içinde hale dönüşüyor ve hayatımızın büyük bir kısmını çalmaya başlayabiliyor. Burada ciddi yardımları açıkçası gıda güvenliği konusunda olabilir. Mesela aslında pek çok serviste olabilir. Mesela ya da insanların bazı işte iletişimde, handikapla, özürlüğün iletişiminde ciddi katkıları olabilir. Mesela evlerde ısı verimliliğinde mesela yine yeşil tüketim ya da yeşil kullanım ya da yeşil ürünler konusunda ciddi yönlendirici, bilinçlendirici rolleri olabilir. Mesela tedarik tarafında da özellikle ürün geliştiriciler, burası oldukça önemli, tasarımcılar mesela insan kullanışı, insan davranışı, insan tepkileri, insanın zafiyeti konusunda topladığı verilerle tasarımlarını çok daha insanlara uygun, kullanılabilir. Sonra, yani user experience'ın üst düzeye çıktığı bir hale getirebilir. Sonra. Dolayısıyla çok geniş bir kullanım olanağı ve fırsatları var ve bu sektöründe çok hızlı büyüyeceğini ben düşünüyorum. Belki bir şey danışmak istiyorum. Bu aslında bu grupların ilk örnekleri Google Glass ya da Levi's'ın yaptığı Tracker Suite gibi bisikletçiler için. Bunlar aslında beklenen ilgiyi görmedi. Evet, bunlar pandemi öncesiydi. Pandemi sonrası ne olacak bilmiyoruz. Ama pandemiyle de çok birebir ilişkili ürünler de değildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bunlar niye nihai kullanıcı tarafından beklenen ilgiyi görmedi? Burada aslında eğer cevap vermek isterse Francis'in de yorumunu almak isterim teknoloji adına.
burada teknolojiyle moda gerekli bağlantıyı henüz gerçek anlamda kuramamış görünüyor. Giyilebilir teknolojilerle moda bağlantıyı henüz kuramadı. Birçok markalarda küçük denemeler yaptılar ama majör markalarda denemelerde çok büyük bir ilgi yaratmadı. Bununla ilgili hem hani bunu yaratan tarafta ne düşünüyorsunuz? Eğer Francis de cevap vermek isterse o da bunu İtalyan çerçevesinden nasıl yorumlardı merak ediyorum. Allora, and no, sorry, and I'm speaking Italian. Okay. I think the technology issues that we have, talking about materials, because I'm also teaching textiles at the YED, I think there has to be a strong movement towards making these materials more sustainable. There is no questions to that. I think it's really, really fundamental. We know that creating textiles also creates a lot of pollution. So we have no choice but to make these textiles more responsible, as we said that we would use this word to create awareness. I think the companies are working towards that. I think they will be appreciated once we have all these fabrics and once a lot of our fabrics become sustainable. I think that there are new materials that are coming as well, and I think technology in that sense is helping quite a lot. We also have materials that are now being made with microorganisms, which are very, very interesting. I think can help move towards this new approach of new technical materials. I also think that there are already designers that are using these materials, and I think they're looked upon with I don't think that they're being snobbed off. I think that they actually, especially for new generations, they think that it's fantastic that we can move that way and we can use these materials to alleviate all these problems that we are having with the planet and the urgencies of all the these burning issues that we have now and also we're going to have in the future if we don't act and we don't act immediately, I think. Thank you. Nuri Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Daha çok aslında bu teknolojik ürünlerin girişi ve kendine tam istenen yeri bulamaması ile ilgili. Şimdi hem onlarla hem stüdyoyla ilgili birkaç giriş cümlesi ben söylemek istiyorum. Tabii hayatımızda farklı bir yere karşılık gelmeye başladı ve biz aslında bu cihazları nerede efektif bir şekilde kullanılacağımızı tam bilmiyoruz. Yani üreticilerin yaptığı, tasarımcıların yaptığı inovasyonu aslında insanların da yapması lazım. Biz buna kullanıcı inovasyonu diyoruz. Yani ben bu cihazı nerede nasıl efektif bir şekilde kullanacağım. Çünkü hayatımı yavaş yavaş değiştirmeye başlayacağım ve bu bana bir verimlilik, hoşluk getirecek mi? Mesela bir süredir ben saatleri kullanmaya başladım. Kendi üzerine test ettim. Ailemi kullandırdım, onların tepkilerini topladım. Benim dışında pek meraklısı çıkmadı, hoşlarına da pek gitmedi ondan sonra. Biz bunu bilimsel olarak farklı şekillerde de aslında ölçümledik, farklı araştırma çalışmalarında. İnsanların tabii bu döneme, yani mevcut teknolojileri bitirip o döneme yavaş yavaş bir mindset olaraktan, bakış açısı olaraktan yaklaşmaları ve hayatlarına bir verim, fayda elde etmek istemeleri ve bunu keşfetmeleri lazım. Yani insanları da önüne konan her türlü imkanı, aracı hemen kabul etme, hayatlarının bir parçası haline getirme ve hayatlarına çok işte büyük masraflar her türlü, sadece parasal demiyorum, yapmaksızın bir fayda ya da kolaylık, konfor üretecek bir düzene geçmeleri zaman alacaktır. Yani bu bir decade, yani bir 10 seneleri bazen bulabilir, bazen hızlanabilir tabii ki. Tabii tasarımların kalitesi de son derece açıkçası önemli ve tasarım teknolojisi de önemli. Mesela yine ortaya çıkan aslında araştırmalar çok belirgin bir şekilde fark etmediğimiz bir husus daha vardı. Mesela saatlerin bir kısmında zannediyorum nano
teknoloji ya da nano seviyede bazı ışıklar kullanılıyor ya da işte o konuda bir farklı teknolojiler var ve bu teknolojinin de aslında insan vücuduna nasıl bir etkisi olacağını bilmiyoruz. Yani nano kirlenme denen bir konu da var. Derinlemesine bunun çalışanlar var. Yeni ortaya çıkan bir şey. İnsanlar bu konuyu tabii bilmiyor. Ama biz de çok ilgilenmedik ve bu mesela Evet, aynı ölçüde nanodan uzaklaşma da var. Yani iplik ve elyaf endüstrisinde nano partiküllerden yavaş yavaş uzaklaşmayı da görüyoruz şu anda. Evet, yani nano dediğimiz zaman çünkü insan vücudundan giren, geçen, ondan sonra rahatlıkla bir şeyden bahsediyoruz. Bunun insan vücudu üzerindeki etkisini bilmiyoruz. Daha bunlar çok açıkçası konuşulmuyor. Şimdi bu kısma ikinci parti biraz daha devam etmek istiyorum ama iki konuyu ben sürdürülebilirlikle ilgili hemen gündeme getirmek istiyorum. Şimdi sürdürülebilirlikle ilgili 3 tane temel paydaş var. Devlet, arz yani sanayi ve talep. Şimdi bunun hangisinin bu sürdürülebilirlik yönündeki çarkı başlatacağı, hızlandıracağı, kontrol edeceği, döndüreceği bu önemli bir tartışma konusu. Yani sanayi daha sürdürülebilir ürünler üretecek. Biz onları mı kullanacağız yoksa kullanıcılar sürdürülebilir ürünler talep etmeye başlayacak, sanayi mi kendini şekillendirecek? Bu tartışmamız gereken önemli bir başlık. Bunu bir kenara koyuyorum. Giyilebilir cihazlarla ilgili şu önemli iki negatif etki var. Bir tanesi enerji kullanımları açısından. Gittikçe enerji kullanımı özellikle büyük server makinalarda, cihazlarda artıyor. Bu cihazların çıkmasıyla birlikte bu daha da artacak. Fakat buna kısmi çözümler var. Mesela fotovoltaik seller yani güneş enerjisini kullanıp dönüştüren yani ne bileyim bir şapkaya, bir işte elbisenin bir parçasına koyabileceğimiz fotovoltaik bir sel mesela bizim belki birkaç saatlik işte günün koşullarının, teknolojinin verimlerine bağlıktan bu cihazların enerji ihtiyacını karşılayabilir. Bunu bir başlık parantez olarak söylemek istiyorum. İkinci önemli konu da bunların sayısı çoğalacağı için yani herkesin şu an bir ya da iki tane cep telefonu var ama bu cihazların belli bir süre sonra 10 sene sonra herkese 10'ar tane bulunacak. Ve bunlar nispeten ucuzlayacak ve insanlar bunu biraz sorumsuzca çöpe atmaya başlayacaklar. Ama bunun içinde kullanılan bir takım işte çiplerde ya da devrelerde kullanılan bir takım çevreye zararı olan işte kurşundur ya da başka bir takım işte özel elemanlardır. Bunlar da çevreye zarar verecek. Dolayısıyla şimdi aslında laptop gibi daha büyük desktop gibi endüstrilere zannediyorum bir takım zorunluluklar getiriyor devlet ve onların geri toplanması yönünde işte piller dahil mesela talep ediyor. Fakat aynı şeyin giyilebilir ürünler tasarlanırken bunun da kendisinin içine bir şekilde öyle bir konması lazım ki insanlar bunu attıklarında ondan sonra yani bir şekilde o ya temizlenebilsin ya atılamasın ya da işte teşvik ya da servis sistemleriyle buna işte kolaylıklar getirsin. Bu da potansiyel sayılar arttığı zaman ortaya çıkacak tehlike gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunun tasarım sırasında da baştan düşünmekte büyük yarar var açıkçası. Biz tekstil endüstrisinde markaların kendi ürünlerini geri toplamaları, yani ürün ömrü bittiğinde, nihai olduğunda onu atmak yerine bir şekilde sisteme dahil olan, aynen Francis'in de söylediği gibi, yani circular bir sistemde bunu toplamaya dair yenilikleri Türkiye'de konuşmaya başladık. Çünkü bu kadar büyük üretim ülkelerinde aynı zamanda çok fazla tekstil çöpünden de bahsediyoruz ve bu maalesef doğaya daha da büyük zarar veriyor. Hele ki gardıroplarımızda olan kıyafetlerin %35'ini hiç kullanmadığımızı düşündüğümüzde rakam çok daha dramatik. Ama aynı şeyin bir yandan da elektronik ve giyilebilir teknolojiler için büyümekte olduğunu sizden duyduğumda daha da endişe taşıyorum. Dolayısıyla bunların birleştiği yerde, yani tekstil ve giyilebilir teknolojilerin de birleştiği yerde çok daha bilinçli bir kullanıcı ve çok daha bilinçli ve sorumlu bir üreticiden bahsediyoruz. Evet. Bunların rollerinin belki daha net oluşması ve bunları oluşturabilecek de tasarımcıların endüstrinin içerisinden yetişmesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Son derece doğru. Yani bu 3 tane temel paydaş yani talep, arz ve devletin çok senkronize bir şekilde rolleri çok iyi tanımlayarak ve sürekli birbirini işte tetikleyerekten ilerlemesine çok büyük yarar var. Zorunluluk var hatta.
Giyilebilir endüstri belki şu an boyutları çok büyük değil ama 10 sene sonra çok korkunç bir tablo ortaya çıkabilir açıkçası. Yani bugünden hazır olmak lazım açıkçası. Onu tasarımlar yoluyla da. Peki buradaki başlangıç noktasını nasıl görüyorsunuz? Yani burada şu an öngöremediğimiz kullanıcı, üretici, tasarımcı sisteminde hangisi lead edecek? Yani burada nihai kullanıcı mı bunu talep edecek yoksa üreticiler mi bunu üretecek? Hangi sistemde bu oluşmaya başlayacak sizce? Ne dersiniz? Yani insanları ne motive edecek bunu kullanmaya dair? Bu güzel bir soru, cevabı zor bir soru. Ondan sonra. Aslında bunu tabii genellikle bu durumu önceden fark eden işte akademisyenler, sonra devlet kanalıyla bir şekilde kurallar, düzenler getirmeye çalışan üst yapılar ondan sonra buna ön ayak olmaya başladı. Avrupa, işte arkasından Türkiye, dünya belli bir mesafe almaya çalışıyor ondan sonra. Fakat benim esas altını çizeceğim şey bunun temel sürükleyen şeyin kullanıcı kısmının olacağı ve olması gerektiği. Yani bir şekilde doğal olarak ister istemez bazen kar elde etmek ama kısa dönemli kar elde etmeden bahsediyorum. Motivasyonu ile değişik üreticiler bu konuda çok hassas olamayabilir. Regülasyonlar herkesin peşine birer bekçi koyamayabilir. Ahlaki yaklaşımlar belli bir yere kadar yardımcı olabilir. Ama yine de eğer insanlar geçen gün bahsettiğim o gri kağıt havluyu almayı tercih ederlerse işte beyaza boyanmış albenili kağıt havluyu alıp ondan sonra recycle'dan vazgeçme durumuna geçmezler. Yani halkın evet yani tüketicilerin bu konuda ne kadar bilinçlendirilirse ve bunun ne kadar mümkün olduğu onlara anlatılırsa ve muhakkak o alışkanlıklarını değiştirecek bir yardımcı roller üstlenilebilirse yani değişik kampanyalarla özellikle çocuklardan başlanabilir bakın bu konuda. Çünkü biz büyükler alışkanlıklarımızı değiştirme konusunda biraz zorlanıyoruz. Yani bu konuda hassas olduğunu düşünün bir takım insanlara mesela bahsettiğim gri kağıt havluyu gösterdiğinde onlar da kullanmak istemedi. Pis olduğunu düşündüler. Mesela. Dolayısıyla çocuklar yine iyi bir başlangıç olabilir ve çocuklar pek çok konuda aslında büyüklerini yönlendirebiliyor. Sonra aileler ve onlar da endüstriyi yani esas büyük dönüşümün öyle ben olacağını varsayıyorum. Biraz gecikerek de olsa açıkçası. Yani tepeden biraz zor oluyor. Başlıyor sonra biraz suni kalıyor. İnsanlar muhakkak bir arka yol, bir backdoor buluyorlar açıkçası. Eğer bir şey yapmak istemezlerse ondan sonra bu gerçeği de kabul etmek lazım. Ama bilinçlendirme gerçekten son derece önemli. Tabii insan beyni ya da insan davranışında bir temel kısa ve uzun dönem çelişkisi vardır. Yani bu ne bileyim kilomuz bizim için önemlidir ama işte orada çekici bir şekilde duran bir çikolataya elimiz gidiverir. Ondan sonra oradan bir ısırık alırız. Ne olacak deriz. Yani kısa dönemli keyfimiz için. Bu herkes için söz konusu. Ama zaman içinde bir dengenin ondan sonra oturması lazım. Ama muhakkak bir kolaylaştırıcının ondan sonra ve bilinç unsurunun olması lazım. Yani bir kolaylaştırıcı mevcut ortalama insanlar için ondan sonra zorlama bazı durumlar için ama taze fikirler ya da yepyeni işte insanların ortaya gelişi yani çocuklar ondan sonra apayrı bir önemli güç ondan sonra bunların hepsinin yani siz sorduğunuz için bu konuyu aslında ilk defa düşünüyorum. Hani bu ölçekte ben çalışmalar yapmıyorum ondan sonra ama temel düşündüğüm şey kullanıcıların burada sürükleyeceğim. Evet, çok doğru ve burada bir yandan da aslında her daim genç zihinlerin bunu tetikleyici bir noktadan geleceğini öngörüyoruz. Sevgili Sara'nın da bahsettiği gibi, Francis'in de burada anlattığı gibi bu değişimin bir yerden başlayacak olması ve daha sürdürülebilir bir dünyada, sürdürülebilir endüstrinin içerisinde giyilebilir teknolojilerin yavaş yavaş ilerlediği ve çok daha saygı kelimesinin yaşamın tüm alanlarına yayıldığı bir noktadan hareket etmeyi ümit ediyoruz hepimiz. Evet, Ve buna dair bir niyet koyuyoruz aslında bugün de bir diğer yandan. Evet. Sizlerin eklemek istediği, sohbetimizin içerisinde yer almasını istediğiniz başka bir şey var mı? Bir Francis
veya Nuri Bey, Sara sanıyorum bizden ayrıldı ama burada çok güzel katkılarda bulundu. Ona da teşekkür ederiz. Sizlerin ilave etmek istediği bir şey var mıdır oturumumuzu kapatmadan? Francis'ten sonra ben de bir şeyler ekleyebilirim. Özellikle Tamam. bu yeni ürünlerin hayata geçmesi, onun etkileyen, motive eden ve inhibe eden, işte engelleyen faktörler üzerine bir konuşma yapayım. Francis'ten konuştuktan sonra. Okay, thank you very much for your intervention, which was very, very interesting. I think that there is a huge, yes, I think the consumer is going to be one of the drivers because obviously their choices are going to make a huge difference, whether they go in one direction or the other. I think the consumer has a big power in their hand that they can exploit because obviously that's where the industrial that's where all the brands are going to be as well. So if one consumer is, and many consumers are going for more sustainable, more respectful products, then I think the manufacturing and the industry doesn't really have much of a choice but to follow these consumers. Yes, I also agree that we have to start at a very young age to teach how to be a responsible consumer. Education and the culture that we live in also is very important. If we want to protect that culture, if we want to protect our traditions, then we have to start at a very young age and make our children understand that this is going to be fundamental, but also for their future. I think this is what we can do for them. I think this is our duty, I think, that we have to protect them. And not only because we have to feed them, but also because we have to protect their environment. And I also agree with what you say about the way people can buy and consume today. There is a big difference in how people used to consume in the past, I feel. I hope, and I do really sincerely hope, that the consumers are a little bit more sensitive towards helping to save our environment. I think that without everybody's help, I think we all have to play a part in this, everybody, whether you be a consumer, a producer, a manufacturer, or everyone in the whole. That's why we talk about circularity. Our nature is circular, so we have to follow nature's pattern. And I think without that, we're just going to prolong everything and make it longer, and it'll take too long. So I think it is necessary to start, and everyone has to participate and work together. I think today you will see apps that are popping up that everyone is selling their secondhand clothing. I see that a lot. I see that a lot in my children's friends also do this. And even renting. Yes. Renting, I heard a lot more. Yeah. So I think they're just very tiny drops of water in an ocean. But definitely I think the consumer needs to be educated in that direction. Because it's again, this is the way it's all going to come together. And also all the people that are producing products, I'm sure that they all are trying to find new solutions using technology, but also using, like I said, traditions and their culture and their heritage. I believe that, and I'd like to think that that's where we're going. Hopefully, yes. Nuri Bey? Ben çok hızlı iki konuyu bir arada birleştirip sunayım ve birbirine bağlamaya çalışayım. Şimdi bu ürünlerin kullanılmasını etki eden faktörleri biz derinlemesine 3 akademik araştırmada incelemiştik. Onların özet bilgilerini ben sizinle paylaşıyorum. Özellikle bilinç ve bilinçaltı ya da duygusal seviyedeki faktörleri ayrı ayrı ele aldık. Bilinç seviyesindeki temel faktörler, sırasıyla söylüyorum:
bu cihazların ergonomisi, yani vücudumuzla olan uyumu, bunun zaman zaman eğlenceli olması, bunların kullanımıyla ilgili teknik destek, mahremiyet, privacy, bunların kendi hayatımıza ayarlanabilir olması ve aslında hepsinde genel temel özellik olan eller serbest modunda çalışılabiliyor olması. Yani bize bazı işleri hızlı bir şekilde yaparken bunların bir tarafta biz kontrolümüzde ama ellerimizi işgal etmeden olması oldukça önemli bir katkı. Yani bunları dikkate alaraktan yapılan tasarımlar başarılı olacaktır kesinlikle. Duygusal tarafta ise özellikle kültürel uyumluluk, bundan kısaca bahsedeceğim, bu bir anahtar faktör olabilir sürdürülebilirlikle ilgili. Kolay öğrenme, toplum önderleri tarafından desteklenme ya da tanıdıklarımızın bunu desteklemesi, bazı teknik özellikler ve yine mahremiyet, yine karşımıza çıkıyor. Yani hem duygu hem düşünce seviyesinde mahremiyet son derece önemli. Buna muhakkak dikkat etmeleri lazım ve Google'ın temel problemlerinden bir tanesi pazarlamaydı ama ikinci esas ürünle ilgili problemi de bir mahremiyet sıkıntısı çıktı ve bu yüzden de yayılmasını durdurdu. Şimdi bu özellikle kültürel uyumla döner isem, şimdi insanlar herhangi bir işte kendisiyle ilişkilendirilen ve özellikle üzerine giydiği, işte cihaz olsun, gözlük olsun neyse bir nesneyi kendi hayatıyla, tarzıyla, bakış açısıyla, dünya görüşüyle uyumlu olmasını istiyor. Eğer uyumsuz ise bunu çevresine açıklaması zor olabiliyor. Dolayısıyla bu uyumluluk insanların en önemli temel motivasyonlarından bir tanesi. Yani insanlar tabii ki zaman içinde değişebilir. Çok farklı şeyleri deneyebilir. Ama bazı çevresindeki az tutucu, çok tutucu insanlarla ya da alışkanlık değiştirme konusundaki insanlarla çatışmak, gerilmek ya da işte toplum dışına sürülmek insanlar için aslında çok temel bir motivasyon. Dolayısıyla bu kültürel uyumluluk teması üzerinden gidilip ondan sonra bu konu işlenerekten aslında bu şekilde mesela tasarımlar yapılıp ondan sonra hem ürünlerin yayılması, düzgün tasarımların ortaya çıkması sağlanabilir hem de sürdürülebilirlikle ilgili bir takım başarılar elde edilebilir. Mesela biz bu gözlüklerin bir kısmını denedik. Mesela buradan bizim tez öğrencimiz işte gözlüğü giydi, işte Urla'dan Bornova'ya kadar ilerledi ve insanların tepkisine baktı. Tabii çok ilginçti. Ondan sonra hani sıradan bir gözlük gibi değil. Ondan sonra Nasıldı tepkileri merak ediyorum. Yani dışarıdan gözlemcinin tepkisi nasıldı? Yani açık, hani rahatsız edici, agresif bir tepki olmadı ama merakla bakıyorlardı. Kimileri işte kuşkuyla bakıyordu. Ondan sonra söylediği. Aslında Amerika'daki kullanımlarda ters çıkma, hakaret etme ya da işte bağırma, çağırma gibi tepkilerle de karşılandı. Çünkü o gözlüklerle kayıt da yapıyorsunuz mesela. Kayıt yaptığınız zaman aslında mahremiyetine tecavüz ediyorsunuz. O tehlikeli bir şey. Ondan sonra tabii sadece gözlük yok hani giyilebilir cihazlar içinde ama kültürel uyumluluk zannediyorum tasarım sırasında ürün içine yedirilmesi lazım ve o yüzden de hani ben tasarıma hep %50 insanı tanımak diyorum. Yani insanı tanıdığımız oranda iyi bir tasarım yapabiliriz diyorum. Ondan sonra tabii insan her zaman yani tüketici, kullanıcı en iyi düşünmeyebilir. Sadece bugün düşünebilir, kısa dönem düşünebilir. Onun da bir takım işte zaafları olabilir. Ondan sonra ama yine de insanın bu değişim, dönüşümünün de modellenmesi lazım. Yani insanların değer sistemi, anlayışları, duyguları, düşünceleri ve sonra davranışları birbirine çok bağlı. Davranışları hızlı değişiyor. Fakat değer sistemi yani kültür altyapısı 10 yıl, 20 yılda değişiyor. Dolayısıyla siz sadece bir davranışı değiştirerek insanların kültürünü değiştiremezsiniz. Değiştirmeye başlayabilirsiniz belki ya da onda bir takım hareketler, kuşkular, meraklar yaratabilirsiniz, duygusal dalgalanmalar yaratabilirsiniz. Dolayısıyla bu insanların uzun, daha kalıcı ve daha hızlı değişen özelliklerini ve insanların çevreyle ilişkini ve doğayla ilişkisini bunları çok ahenkli bir şekilde düşünmek altyapıda ve üst yapıda özellikle tasarımcıların bence hani görevi olabilir.
tasarımcılar dediğim gibi büyük bir olanak, çünkü kullanıcıların nerede ne yaptığını kaydeden bu sistemler sayesinde aslında tasarımcılar insanların tepkilerini, yani bazen konuşaraktan, işte çok farklı teknikler kullanıyoruz biz. Ondan sonra gözlem yaparaktan ya da ölçerekten, bu şekilde teknik olaraktan, objektif bir şekilde ölçerekten çok daha iyi tasarımlara doğru ilerleyebiliriz. Tasarımın önemli bir kısmı aynen dediğimiz gibi gözlem ve modada da insan bedenini tanımak, halinden kültürü tanımak, alışkanlıkları tanımak. Her daim merkezde insanın bulunduğu ve yeni teknolojilerin bize sağladığı imkanlarla entegre edebilen ama insanın merkezde olduğunu bildiğimiz ve buna göre bütün parametrik tasarımları oluşturduğumuz yeni bir yaşam anlayışını kurmaya dair çok kıymetli söyledikleriniz. Çok teşekkür ederim. Bugün birlikte olduğumuz için tüm panelistlerimize, sevgili Prenses ve Mary'e, Sara Maino'ya ve sevgili Nuri Başoğlu'na özel olarak teşekkür ederim. Katkılarınız çok kıymetli. Italian Design Days İstanbul Giyilebilir Teknolojilere katıldığınız için çok çok teşekkürler. Sizleri İstanbul'daki Galata Kulesi'nden selamladık. Umuyorum yakın bir zamanda yüz yüze de buluşmak, sizleri İstanbul'da, Türkiye'de ağırlamak ve bu sohbeti daha keyifli bir ortamda güzel kahkahalarla sonlandırabilmek kısmet olsun. Çok teşekkür ederim katılımınız için ve kıymetli zamanınız için. Çok sağ olun. Aynı şekilde biz de böyle bir platform, böyle bir etkileşim ortamı yarattınız ve az düşündüğümüz, çok düşünmediğimiz konuları bile bir şekilde uygun bir ortamda bizi ondan sonra sahaya sürdüğünüz için teşekkür ederiz. Bizi heyecanlandıran gelişmeler bunlar. Evet, sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. I'd like to thank everybody also to giving me this opportunity and to participate in this talk. It was very interesting, and I enjoyed this very much. Thank you. Thank you very much, Francis. Bye bye. Nice to meet you. Thanks Nice a to lot. meet you too. I'd like to meet everybody. Take care. Take care, everybody, and Bye bye.